நான் வரல அப்ப பக்கத்துலேயே வரல. நண்பர்களே, அரங்கின் வெளியே இருக்கும் நண்பர்கள் தயவு செய்து உள்ளே வந்து அமரும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. கூட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இந்த இனிய காலை வேளையிலே நமது தமிழ்நாடு சிறு மற்றும் குறுந்தொழில் சங்கத்தின் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் மத்திய மாநில அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனைத்து மாவட்ட சங்கங்களின் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் அனைவரையும் வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த விழாவை நமது டான்சியாவின் தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு மாரியப்பன் அவர்கள் துவக்கி வைப்பார்கள். அனைத்து டான்சியாவுடைய நிர்வாகிகள் மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. I request our chief guest and secretary of the MSME department, Arun Roy IAS, to come to this. I request the Chancellor of Tamil Nadu Open University, Dr. Arun Roy, please come. Wait. I request Madam Additional Commissioner Grace to come to the stage. Mr. Ravindran, General Manager of CB, GM of Union Bank of India, please come to scale. I request office members of Tanstia, Mr. Madhusudanan from Kittu. Mr. Madhusudanan. Sir, Madhusudanan sir, please come. சொல்லுங்க. Secretary Nityanandam. சொல்லிட்டேன். ஆன்ல தான்டா இருக்கு. எதுவும் சொல்லணும் அவன் வந்துச்சு போல, அதனால தான் கவனம். Very good morning and a warm welcome to all the dignitaries on the dais and the delegates. It's indeed a great pleasure for me to welcome you all to on behalf of Tamil Nadu Small and Tiny Industries Association to Sticon 2023. May I now, let's begin this morning's event with the lighting of the Kuttivilakku. Sir, Dr. S. Arumugam, Ms. Grace,
Mr. C. Babu and Mr. K. Mariappan to please light. தருண் என்னோட ஆடியோ லெவல் மட்டும் ஏற்ற சொல்கிறேன் தருண். தருண் தருண் கேக்குதா? என்னோட ஆடியோ லெவல் ஏற்ற சொல்லுப்பா. இந்தியாவிலே தமிழகத்தை முதன்மை மாநிலமாக மாற்றிட அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து அதில் வெற்றியும் கண்டு கொண்டிருக்கும் நமது தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நல் ஆசியுடன் இன்று தொடங்கவிருக்கும் இந்த மாநில தொழில் முனைவோர் மாநில மாநாடு ஸ்டிக்கான் 23. இந்த மாநாடு நமது டான்சியாவின் 26வது மாநில மாநாடாகும். இதற்கு முன்னர் 25வது மாநில மாநாடு மதுரையிலே நடைபெற்றது. இந்த மாநாடாகப்பட்டது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தொழில் முனைவோர்களும் ஒன்று சேர்ந்து தொலைநோக்கு பார்வையுடன் வருங்காலங்களில் தொழில் முனைவோர்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகளிடமிருந்து என்ன தேவைகள் என்பதை இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுத்து அதை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாகும். அப்படிப்பட்ட இந்த மாநாட்டை துவக்கி வைத்து துவக்க உரை வழங்க நம் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் நமது துறையின் செயலர், மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கும் உரிய திரு வி. அருண் ராய் IAS செக்ரட்டரி MSME டிபார்ட்மெண்ட் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அதேபோல் சோவினார் ரிலீஸ் பண்ணுவதற்காக வந்திருக்கும் டாக்டர் எஸ். ஆறுமுகம் வைஸ் சான்சலர் தமிழ்நாடு ஓபன் யூனிவர்சிட்டி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அதேபோல் ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் கொடுப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கும் சகோதரி கிரேஸ் லிரின்டிகி பஞ்சு IAS அடிஷனல் கமிஷனர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி காமர்ஸ், அதேபோல் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அதேபோல் ஜெனரல் மேனேஜர் சிப்பி திரு A.L. ரவீந்திரன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அதேபோல் திரு செந்தில்குமார் டிப்டி டைரக்டர் MSME DFO அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். திரு மதுசூதனன் வைஸ் பிரசிடென்ட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அதேபோல் ஜெனரல் மேனேஜர் SBI
தீபேஷ் மிஸ்ரா அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடென்ட் HDFC பேங்க் திரு சுரேஷ் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். ஜெனரல் மேனேஜர் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா திரு விஸ்வேஸ்வரன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நண்பர்களே, இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து சிறப்பாக நடத்தவிருக்கும் நமது சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு மாரியப்பன் அவர்களையும், பொதுச் செயலாளர் திரு நித்யானந்தம் அவர்களே மற்றும் பொருளாளர் திரு அசோக் அவர்களே மற்றும் சங்க துணைத் தலைவர் கண்ணப்பன், சுருளி, வாசு, அண்ணாதுரை, துணை செயலாளர்கள் கதிரேசன், ரகுநந்தராஜா, ரவீந்திரன், சுவாமிநாதன் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்களே, டான்சியாவின் செயற்குழு உறுப்பினர்களே மற்றும் தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து மாவட்டங்களினுடைய தலைவர்களே, நிர்வாகிகளே, அதர் அசோசியேஷனிலிருந்து வருகின்றிருக்கும் தலைவர்களே, நிர்வாகிகளே, அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொழிற்பேட்டைகளிலிருந்து வந்திருக்கும் சங்க நிர்வாகிகளே, செயற்குழு உறுப்பினர்களே மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருகவென டான்சியாவின் சார்பாக வரவேற்கிறேன் என்பதோடு இந்த நிகழ்ச்சியின் நிறைவு விழாவில் திரு டிக்கினுடைய CMD ராஜ் வர்மா வரவேற்க உள்ளார். அவர்களையும் வருக வருகவென வரவேற்கிறோம். இந்த கூட்டத்திலே ஒரு 4 செஷன் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். பேனல் டிஸ்கஷன் அதுவும் நடைபெறவிருக்கிறது. அனைத்தையும் இருந்து முழுமையாக உங்களுக்கு இப்பொழுது ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுக்கப்பட உள்ளது. உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் அதில் தெரிவித்து மாலை நிறைவு விழா முடித்து ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கொடுத்து அதன் பின்னர் உங்களுடைய டான்சியாவின் சார்பாக ஒரு நினைவு பரிசு ஒன்று வழங்க உள்ளது. அதையும் பெற்றுக்கொண்டு செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Thank you for your welcome address. May I now request Mr. K. Mariyappan, President, Tanstia, to give the theme address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். டான்சியா நடத்தக்கூடிய 26வது ஈவெண்ட் இது. 1956ஆம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டு 66 ஆண்டுகள் கடந்து இந்தியாவிலேயே செயல்படக்கூடிய சில முக்கியமான சங்கங்களில் நம்முடைய டான்சியா இந்திய வரலாற்றில் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதை உங்கள் முன் சொல்லிக் கொள்வதில் நாங்கள் எல்லாம் பெரும் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகின்றோம். இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழக அரசு புதிய முதல்வராக மாண்புமிகு ஸ்டாலின் அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் MSME துறைக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றார்கள். 7/5/2021 பதவியேற்ற அவர்கள் 9ஆம் தேதி அன்றே 2 நாட்களிலேயே நம்முடைய டான்சியாவுடைய நிர்வாகிகள் எல்லாம் அழைத்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் கேட்டு அவற்றுக்கு உடனடியாக தீர்வு காண ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள் பதவியேற்ற ஒரு 10 நாட்களிலேயே நம்முடைய மரியாதைக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய திரு அருண் ராய் IAS அவர்களை MSME துறையினுடைய செக்ரட்டரியாக நியமனம் செய்தார்கள். அவர்கள் நீண்ட காலம் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டிலே செக்ரட்டரியாக பணியாற்றியவர்கள். அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு அவருடன் ஸ்டிக்கி தாமஸ் மேடம் அவர்களையும் ஸ்டிக்கோவுக்கு MD அவர்கள் ஏற்பாடு செய்து தந்தார்கள். மரியாதைக்குரிய முன்னாள் கமிஷனர்
அனுஜாதி மேடம் அவர்கள் இன்றைக்கு MSMEயுடைய பிரச்சனையை தீர்வு காண்பதற்காகவே முதலமைச்சருடைய 4வது செக்ரட்டரியாக நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் நியமனம் செய்தார்கள். அதன் பிறகு இன்றைக்கு தமிழகத்திலே மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு கொரோனாவால் பாதிப்பு ஏற்பட்ட காலகட்டத்தில் இங்கே ஒரு அருமையான சுந்தரதேவன் அவருடைய தலைமையிலே நம்முடைய டான்சியா தலைவருக்கும் அதில் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்பட்டு எவ்வாறெல்லாம் இன்றைக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட MSMEகளை நாம் மறுவாழ்வு கொடுக்கலாம், என்னென்ன செய்யலாம் என்று அவர்களுடைய ரிப்போர்ட் பெற்று அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு நம்முடைய MSME செக்ரட்டரி அவர்களும் கமிஷனர் அவர்களும் சிட்கோ உள்ளிட்ட அனைத்து MSME துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பாடுபட்டு வருகின்றார்கள். குறிப்பாக 168 கோடி ரூபாய் வராமல் இருந்த நீண்ட காலம் வராமல் இருந்த கேபிட்டல் சப்சிடியை நம்முடைய செக்ரட்டரி அவர்கள் 20 நாட்களிலேயே பெற்றுக் கொடுத்தார்கள். அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு மிக ஒரு நல்ல டீம் நமக்கு அமைந்திருக்கின்றார்கள். அதற்காக டான்ஸ்டியா சார்பில் நாம் நம்முடைய மாண்புமிகு MSME அமைச்சர் அன்பரசன் அவர்களுக்கும் மற்ற அதிகாரிகளுக்கும் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி, இண்டஸ்ட்ரி செக்ரட்டரி உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று மாலை வேலிடிக்டரி ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொள்ள வரக்கூடிய அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி மற்றும் டிஐசியினுடைய CMD மரியாதைக்குரிய ராஜ் வர்மா அவர்கள் டிஐசி பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு அவர்கள் 2 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரிய விதத்தில் நம்முடைய MSME எப்படியாவது அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு தமிழக அரசும் இன்றைக்கு கேர் என்ற ஒரு பொது திட்டம் இந்தியாவிலேயே எங்கேயுமே இல்லாத அளவிற்கு 100 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து நம்முடைய MSME செக்ரட்டரி அவருடைய முயற்சியால் கிரெடிட் கேரண்டி ட்ரஸ்ட் ஃபண்ட் ஸ்கீம் 40 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தமிழகத்தில் மட்டும்தான் செயலாற்றி வருகின்றது. அதில் 90% அவர்கள் உடனடியாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் அவர்கள் திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றார்கள். இவை இன்றைக்கெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். 2 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட அரசாணைகளை நாம் டான்சியா மூலம் எடுத்துக்கொண்ட பல முயற்சிகளுக்கு அவர்கள் நம்முடைய செக்ரட்டரி அவர்கள் அரசாணையாக வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல் மின் கட்டண உயர்வு ஏற்பட்டது. இன்றைக்கு இன்னமும் நம்முடைய MSME நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கியிருக்கின்றது. இதற்காக நம்முடைய MSME அமைச்சர் அவர்களும் மின்துறை அமைச்சர் அவர்களும் நம்முடைய செக்ரட்டரி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள்லாம் முதலமைச்சரிடம் டான்ஸ்டியா சார்பில் நாங்கள் ஒரு 8 கோரிக்கைகளை கொடுத்திருந்தோம். அவற்றில் இன்றைக்கு ஒரு கோரிக்கை மட்டுமே ஜியோவாக வந்திருக்கின்றது. இந்த நம்முடைய மாநாட்டினுடைய முக்கியத்துவமே நம்முடைய சேர்மன் திரு பாபு அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இன்று மாலை வரை பல்வேறு பிரச்சனைகள் என்னென்ன அரசாங்கத்திற்கு நாம் கொடுத்து செல்ல வேண்டும், அவர்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். அதாவது இன்றைக்கு எங்களுக்கு நாம் பலமுறை பேசியிருக்கின்றோம். ஃபிக்ஸட் சார்ஜ் அதை தயவு செஞ்சு இன்றைக்கு 550 ரூபாய் 112 கிலோவாட்டுக்கு மேல் இருப்பதை அதை குறைக்க வேண்டும். இது முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். அதே போல் இதுவரை 35 ரூபாய் இருந்ததை 50 கிலோவாட்டுக்கு 75 ரூபாய் உயர்த்திருக்கின்றார்கள். அதனை 35 ரூபாயாக குறைக்க வேண்டும். 150 ரூபாயாக இருக்கிற 50 இது போன்ற கோரிக்கைகளையும் சீசனல் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு நீங்கள் செயல்படாத காலகட்டத்திற்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த விதமான ஃபிக்ஸட் சார்ஜை வசூலிக்கக்கூடாது. அதே போல் பீக்கவர் தற்போது வந்திருக்கின்றது. ஆனால் அது என்ன ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இங்கே டிஓடி மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுகின்ற வரைக்கும் மின்சார வாரியம் எங்களுக்கு அடிப்படை பில்லிலிருந்து 25% கூடுதலாக வசூல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இது டான்ஸுக்கோ அவர்களால் மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாத காரணத்திற்காக எங்களை தண்டிக்கக்கூடாது. அவர்கள் என்றைக்கு அவர்கள் இந்த டிஓடி மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுகிறார்களோ அன்று முதல் தான் எங்களிடம் பீக்கவருக்கான அந்த 15% கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்று நாம் கடந்த வாரம் முதலமைச்சரை சந்தித்தவர்களும் இந்த கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். டான்சியா பொறுத்தவரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே
டான்ஸ்டியா மட்டும்தான் இந்த மின்சார உயர்வுக்காக இன்றைக்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்திருக்கின்றது. அந்த அளவுக்கு இதுவரை நாங்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இந்த கவர்மெண்ட் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நம்முடைய இந்த இனாகரேஷன்ஸ் முடிந்த பிறகு 4 செஷன் வைத்திருக்கின்றோம். அதில் எல்லாம் மிக அனுபவம் மிக்க பேனலிஸ்ட் எல்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நமக்கு குறிப்பாக டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இந்த கூட்டம் முடிவுடன் நடக்க இருக்கின்றது. நான் இப்போது இந்த இனாகரேஷன்ஸ் கூட்டத்திலே நம்முடைய சில வங்கி அதிகாரிகள் வந்திருக்கிறார்கள். நமக்கு அவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு ஸ்பான்சர் செய்திருக்கிறார்கள். டான்ஸ்டியா சார்கள் நன்றினை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போது நான் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய வங்கி அதிகாரிகளையும் டிட்கோனுடைய சில மதரசா அவர்களையும் இங்கு முதலில் நான் வாழ்த்துறை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நம்முடைய ஒவ்வொருவராக அழைக்கிருக்கின்றார்கள். தயவுசெய்து நீங்கள் கொஞ்சம் சுருக்கமாக பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மத்தியானம் பேனலிஸ்ட் பீரியடில் உங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்லாம் இங்கே வர இருக்கின்றார்கள். இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய வங்கியில் டிஇசி தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் கார்பரேஷன்லாம் உங்களுக்கு வெளியில் வந்து ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து அவங்களுடைய இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் இந்த லஞ்ச் பீரியடில் எல்லாம் பாருங்கள். முக்கியமாக வந்து இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு மீடியா உடைய பார்ட்னராக இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குரூப் வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து இன்றைக்கு எல்லா தமிழ்நாடு முழுவதும் கால்பக்க விளம்பரத்தை நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் தினமணி பத்திரிகைகளை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு அதே போல் வருகின்ற சனிக்கிழமையும் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த மாநாட்டினுடைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பக்கம் செய்தியாக வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். ஆக அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களையும் தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாவட்டங்களில் வந்திருக்கூடியவர்களையும் நான் வருக என்று மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்து வரவேற்கின்றேன். Good morning to all ladies and gentlemen, both on the dais and off the dais. Let me make this address in a mixture of Tamil and English. I'm standing here primarily to tell the industry here why aerospace and defense is probably the next big thing for the Tamil Nadu industry. Let's go back a bit and let's see why is this important. For this, I would like to start with something related to history. If you look at it, most of the technologies which we use today, where is the origin of these technologies? Engarthu vandu indha technologies. If you look back, most of them would have their origin in the aerospace and defense world. Let's say, today for example, all of us drove down or came by bus or came by two-wheelers, whatever it is. If a most common thing is anti-lock braking system, ABS, which brought us safely here. Where did this come from? This came from nothing but airplane braking system. In 1960s, it was the airplanes. Because the airplanes used to travel at something like 300 kilometers, 400 kilometers speed. To prevent that from skidding, so that it could lead to, so that it doesn't lead to something catastrophic, this anti-lock braking system was introduced. And where is it now? I think it's not available only in cycles today. This is one part. And most of the industries here have Tamil Nadu as a state has its own strength in automotive world. Let me move across to another spectrum. Let's look at internet. Is there anyone in this gathering who doesn't have internet in their hands? Each one of us have it. Probably barring the times when we sleep, we are connected to the internet. Where did this internet come from? Going back, there was a special project which was initiated by the Department of Defense, United States of America, called as DARPANET, which is Defense Advanced Research Project Agency. So, in the Cold War era, their computations was distributed all across USA. So, they wanted to ensure that ஏதாவது ஒரு இடத்துல பாம்பு வந்துடுதுன்னா அப்போ அங்கே இருக்க டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சேஃபாக இருக்கணும். வாட் டு வி டூ? Why don't we create a network of all these research stations, all the facilities?
So that was the origin of, they created a network called as DARPANET. DARPANET later divided itself into two streams, one for the military, one for the common public. And what we use today is nothing but the internet had its origin from the DARPANET. Third example I can quote is the GPS. Even till date, we use Google Maps for finding our way to wherever we want to go, be it a shopping trip to T Nagar or to visit friends and relatives. Without Google Maps, we don't move along. There may be other applications like Waze or other things which may help us, but the bottom line for everything is internet, is GPS. And where does it come from? This also had its origin from the military purposes. So I can go on, list on and on about how the technologies developed for aerospace and defense help us lead our lives in a convenient manner. So these are the technologies which are shaping our today. But is it sufficient if we live our life in today? Aren't we supposed to look at tomorrow as well? Why not the day after tomorrow? But whatever I said, the three examples I said, how many of them originated from India? No. But if you look at aerospace and defense, we were the early pioneers. We were the people who crossed, like we all saw Ponniyin Selvan recently. So we were the people who really enabled crossing of oceans, which enabled a lot of technological developments in those days. But we have lost out in between. Why don't we do something for our tomorrow or day after tomorrow as well? So in order to focus on that, to create our tomorrow, probably it's time that we focus on aerospace and defense domain as on date. But the next natural question is, what is there in for me? How much money is there? Adala money irka, paisa irka, ennoda thorilla adala ennala munnera mudiyuma? Which is a natural question, because every entrepreneur looks at finally the balance sheets, return on investment. Is it going to give him or her more returns than normal bank deposit? Yes, there is a lot of money. For example, if I can quote some arbitrary numbers, the annual defense budget of India is something to the tune of $70 billion. So the rupees are converted panikalam evlo zero irukon enakku theriyala, but it has stupendous number of zeros. And about 49% of this is sourced from abroad. So something like $35 billion goes abroad. This is defense. Let's look at aviation. As on date, in the commercial aviation, there are about 680 planes flying in the country. None of them are made here. Forget about planes. If you look at what is there, the fuel in the planes, the pilots, most of them, we import pilot training, we import fuel, the ground handling equipment, most of this is imported. In fact, the trays on which food is served, even those are imported. So aviation almost is 100% imported. So if you combine all these things, the money which is involved is more than $100 billion is a conservative estimate. How much of it can be sourced from here? Even if 10% of that comes here, that's $10 billion. $10 billion worth of work, if it's done here, how much is it going to contribute to the 1 trillion economy dream? As per my estimate, it's pretty easy to achieve something like $30 to $50 billion only in the domain of aerospace and defense. But what does it need? It doesn't need anything special. All it needs is, okay. Thanks to paucity of time, I will cut my speech in the next few minutes. All that is needed is probably imbibe the culture of quality and look for opportunities in this sector. Rather than being comfortable with whatever we are doing today, it's better to look for opportunities for tomorrow, where there's a lot of money, lot of technological improvements, and then help yourself prosper, help the state prosper, and help the country prosper. Then go to the next. Go to you, Mr. Mali. Okay. Thank you.
We just heard Wing Commander Madhusudanan. He is currently the Vice President Aerospace and Defence at Tamil Nadu Industrial Development Corporation for implementation of the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor. Thank you, sir. May I now request Mr. R. Sendil Kumar, Deputy Director of MSME, to please come and give the special address. The special address will be for just 2 minutes, and then there will be a panel discussion which will be much more in detail. Good morning to ladies and gentlemen on the dais, after dais. Sticon விழாவை ஏற்பாடு செய்த Tanstia அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். MSMEக்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் நமது செக்ரட்டரி சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விழாவில் பங்கேற்ற அனைத்து மாவட்ட தலைவர்கள் மற்றும் MSME என்டர்பிரினர்ஸ் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து லீடர்ஸுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த MSME நிறுவனத்தின் தலைவரான என்னுடைய திரு சுரேஷ் பாபுஜி அவர்கள் வேறொரு விழாவில் பங்கேற்றுள்ளார். அதனால் நான் இங்கு வந்துள்ளேன். MSME நிறுவனமாக உள்ள நமது MSME Development மற்றும் MSME Development Facilitation Office giving various services to the MSME sector through implementing the various schemes across Tamil Nadu, particularly in cluster development program. We are the pioneer in this across the state, country. We are implementing more than 44 clusters across the state, and then we are also one of the major implementing scheme like marketing, procurement marketing support scheme. Like more than 500 MSME entrepreneurs are participating in different exhibitions across the country, in different trade fair organized by different association and different event in the country. This is also one of the most important scheme operated by our Ministry of MSME. Next is we are implementing different schemes like national manufacturing company schemes like MSME champion schemes, and then like innovative schemes for the new innovations products we are implementing through our ministry. That can be also utilized by our MSME entrepreneurs for the development of new products, and any in production process improvement also we can implement it through like lean manufacturing and Z certification scheme. As well, Honorable Prime Minister introduced these schemes by June 2022. That is zero defect and zero effect certifications. That certifications can be most useful for the development of MSME sector. That can also be used for the production process improvement. This can be utilized with all the MSME sector across the state in Tamil Nadu. And then apart from this, coming through the marketing export promotion schemes are there. That can be utilized for the MSME sector, particularly in domestic trade fair as well as international trade fairs. They can participate and exhibit the product through different exhibitions across the country. We are the MSME Development Facilitation Office is organizing different exhibition from at Madurai, Trichy and Chennai in the dates of February 27 and 28 at Trichy, and then 3rd and 4th at Chennai, and then 7 and 8 at Madurai. All the MSME entrepreneurs can participate in the exhibition, can see the exhibition to become a vendor for most of the government department like PSUs, government department like Southern Railways, PSUs like PHL, NLC, and then OCF, and other PSUs. You can become a vendor for that program. With these words, I am concluding this session, that speech. Thank you very much for giving opportunity to Tanstia. Thank you and honorable President.
Thank you. May I now request Mr. R. Visveswaran, General Manager, Union Bank of India, to give the special address. Thank you. Respected dignitaries in the dais, headed by Sri Arun Roy ji, all the bankers, and all the office bearers of Tanstia, all the members who come from all across Tamil Nadu, and all who are present here in this pleasant day. To start with, I give my best wishes to Tanstia for the 26th edition of this successful conducting of this state level conference, and I am very proud to be as a part of Union Bank of India, very happy to be associated with this particular conference. One thing I would like to state, considering the paucity of time, of course we will be discussing a bit detail during the panel discussions during the course of the day. The first one point I would like to say is, most of the time the interest of the entrepreneurs is that to start, to get into the groove, and to somehow get at the start. But the thing is, let us all believe, especially like when Madhusudan sir was telling about how we will be able to think for big times and long. We need to play a very long innings, a very long game, and it's not something very short-sighted. And those are some things that you can be able to achieve only when you have the best of discipline and you have the best of bankers with you. There are a lot of bankers who have come here today to see that how their support can be given best from the banker's side, and there are a lot of opportunities there, and be rest assured the bankers are having also a lot of interest in your success. The only thing is, you need to put one foot forward from your side, and you can be rest assured that we are ready to take more than one step in on behalf of each and every one of you. With that short note, I would like to stop here and like to congratulate Tanstia once again for this wonderful conference, and thanks for giving me this opportunity. Have a wonderful day. Thank you, Mr. Visveswaran. Now may I request Mr. Nair Rajat Krishnan, Canara Bank, to please give the special address. Mr. R. Suresh, Executive Vice President, HDFC Bank. He'll give the special address. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, and thanks for providing this opportunity. Warm greetings to all the delegates on the stage, on the dais, and all the members of the association and the fraternity sitting here. So, madam said 2 minutes, so I'll just brief as HDFC Bank what we are doing today. We are number 2 bank in the state in terms of advances and deposits. We have bank is 28 years young, and we are number 1 SME bank in the state of Tamil Nadu. We have crossed about 25,000 crores of advances to SMEs in the state of Tamil Nadu, not only in the state of Tamil Nadu, but nationally also. HDFC Bank is the number 1 SME bank, and we are very proud to be associated with Tanstia and to be part of this Sticon Meet Annual Convention today. In the state of Tamil Nadu, we have about 500 branches presently, and we are growing our branch network. Our aspiration is to double the network from 500 branches to 1,000 branches in the next 3.5-4 years. So we are investing a lot of our time and energy and on skill building to our own bank employees and to build entrepreneurs across districts. If you look at the total overall bank advances, which is what I was mentioning to the secretary today morning, if you look at the overall bank advances in Tamil Nadu, more or less 75% of the advances to MSMEs as well as the overall advances is in the top 10 districts. So how do we grow the SME entrepreneurship in the rest of 28 districts is something that all the stakeholders have to come together and work. Cluster level financing, cluster level common facility centers. The government is working on and have provided a lot of schemes and benefits, not
not only on the common facility centers, but also the credit-linked programs on interest subsidies, capital subsidies, and grants, etc. So how do we take this knowledge forward to all the, first of all to the bankers, and then to the common people, to the entrepreneurs, to create more entrepreneurs in every district and grow opportunities across the state. Already, if you look at SME is contributing to more than 40% of the state GDP, that is GSDP of the state. If we have to, the government's vision is to take the GDP of the state from 350 billion to $1 trillion. If the state economy has to triple, then the lending to SMEs also have to triple. If so, more number of SMEs have to come forward, more number of entrepreneurs have to come forward and set up shops and create. It is a responsibility of the bankers, the government, and the associations, industry associations, to create that ecosystem in every district, to create more entrepreneurship and make aware of what are the government schemes and various facilities that bank can provide to get into entrepreneurship and to contribute to the state's economy. So that is something that we will discuss in the panel discussions also. And thank you everyone for giving this opportunity to us. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Mr. Devashish Mishra, General Manager, SBI, to please give the special address. Good morning. Anbarasan, vanakkam. I'm started learning Tamil here. Respected Mr. K. Mariappan, President Tanstia, Mr. M.C. Babu, Chairman, Sticon 23, Mr. B. Arun Roy, IS, Secretary MSME, Madam Grace, Additional Commissioner Industries, Mr. Arun Vice Chancellor, Tamil Nadu Open University, my banking friends, and all the MSME entrepreneurs of the hall today. Being the largest bank of the country, it's my responsibility to present you a few things for the state and for State Bank of India and for the country we are doing for MSME. First of all, we must be proud to be in a state in Tamil Nadu where we are growing more than 11.5% on a year-on-year basis, and MSME contribute more than 29% of this growth. So a big hand for the MSMEs who are doing so well in the state of Tamil Nadu, please. And we have the dream of 1 trillion in 2030, for which MSMEs will contribute and bankers also like us will contribute to the growth of the economy. Let me present you 2-3 things. I know the panelists here will also have many things to say. We promote the MSME schemes of the Government of India as well as state, be it NITS, be it Stand Up India, be it Mudra. Everywhere State Bank of India is leading with all the MSME intensive branches. To make it simple for the customers, we opened more than 67 intensive branches in the state who do only MSME, only SME financing. So that is one initiative by our bank to see that the MSME credit flow becomes smoother, faster and quicker. Not only that, we also started with schemes like trades, trade receivable discounting system, electronic financing, EDFS. We also started the startup branch. I was sharing with the guests here. The second startup branch of the country is started by State Bank of India in IIT Madras Research Park. So all startups, a one channel, one branch to facilitate financing, funding, technology, solutions, digital banking and everything. So altogether, we all are here to see that we take Tamil Nadu state to 1 trillion figure by 2030. I wish Tanstia all the best, and I'm sure all of us put together will take it to the 1 trillion mark. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Ms. Grace, Additional Commissioner of Industries and Commerce, to give the special address. Very good morning, respected MSME Secretary, OBs of Tanstia and other dignitaries on stage, and my dear friends and colleagues. Today it gives me immense pleasure to be part of the Sticon 2023 event. FAME TN is an autonomous body under our department. It is one of the co-sponsors of this event. Today I would like to talk about FAME TN.
FameTN stands for Facilitating MSMEs of Tamil Nadu. It is an autonomous body that we have formed under our MSME department. And so as part of our sponsorship policy, we sponsor a lot of events hosted by associations, including this particular event hosted by Tanstia, with whom we've had a very long-standing relationship. And at FameTN, it is an organization that is headed by the Industries Commissioner as the MD. I am the Executive Director, and we have a team comprising of very young officers whom we call the BFOs or Business Facilitation Officers, and a team of very young consultants as well. We have these BFOs in all 38 DICs across the state. So today I want to take this opportunity to request all of you MSMEs and entrepreneurs to feel free to approach FameTN, feel free to approach the DICs, including our BFOs, including our consultants at the head office. We are here to facilitate and assist all of your needs, right from when you want to start a business to all the incentives and the subsidies and the schemes of the department that you wish to avail. We have also released 3 booklets over the past year. The first being the Compendium of MSME Schemes. This booklet consists of all the schemes, both the central and the state government schemes, which may be relevant to MSMEs. Apart from this, we have also launched another booklet, How to Start a Business. So if you're interested in starting an enterprise or a business anywhere across Tamil Nadu, this book consists of all the clearances and the license and the regulatory compliances that you need. And thirdly, we have also launched an exporter's manual. This is in association with FIO. So for any MSME who is looking to go into the export business, you can have a look at this booklet. All of these booklets are available in hard copies as well as soft copies, both in English and Tamil. You can have a look at it in our website, or you can directly ask our offices or our general managers or our PFOs across the DICs for this. So since we've been given only 2 minutes time, I will not bore you with the rest of our schemes and other initiatives of our department. And I want to again thank Tanstia for organizing this event. Thank you very much. Thank you, ma'am. May I now request Mr. A.L. Ravindran, General Manager, SIDBI. Respected dignitaries on stage, off stage, very good morning to all of you. We have been given just 2 minutes, and my job has been made very simpler by the bankers who spoke before me, so they have hardly left anything for me to speak. But all I would say is, a convention of this kind brings all the stakeholders of the MSME system, ecosystem together, and it's a forum where we can deliberate and discuss various issues being faced by the MSMEs. MSMEs, as my previous speaker spoke, the importance of MSME can hardly be overemphasized. So the contribution of MSME to our economy, be in terms of GDP or employment, exports. So everywhere, MSME is the lifeline of our economy, I would say. So that being the case, we must deliberate why Tamil Nadu should not be on the top. Of course, Tamil Nadu is first on many respects. We are the only state where most of the MSMEs are located. We are highly industrialized state, and we are the state where the government of Tamil Nadu has been very, very, very proactive, in the sense that we are the first state to introduce credit guarantee scheme along in collaboration with Credit Guarantee Fund Trust. We are the first state where trade scheme for receivables, quick receivables, auction of your receivables has been introduced, and so many other things. Government of Tamil Nadu has been talking with various other stakeholders like bankers, and I would request all the MSME entrepreneurs to take all the advantage of this. Lot of issues are still being faced by the MSMEs, and this is the forum where we deliberate upon and come to a consensus, so that the think tanks who are here, MSME Secretary himself is here, Joint Commissioner is around, so that we come to a consensus what exactly is the problem being faced by us, so that policy makers and think tanks can evolve a policy which will be more industry friendly. To say you a few things about SIDBI, Small Industries Development Bank of India, has been established under an Act of Parliament for exclusively catering to micro, small and medium enterprises in terms of promotion, financing and development.
Having said that, our focus is on development of the MSME ecosystem and not only financing. You have seen many bankers here. So almost all the banks in the past, there were some resistance towards lending. Now you would find that in this forum, how many bankers are sitting? That is the kind of competition we are facing among the banks. State Bank of India, the giant, is there. HDFC, one of the most vibrant private sector banks, is here. Union Bank of India is there. Almost everybody is there. So what I am trying to say is funds are available in abundance. It is for you to make use of it. And SIDBI being a nationalized institution, we have also come out with lot of schemes, be it for green finance, be it for solar, EV, and so many other things are there. Maybe paucity of time stops me from dealing in detail about this scheme, but I would certainly take this opportunity to thank Tanstia for organizing this kind of convention, which brings together all of the players in the MSME ecosystem together. My sincere request to all the participants would be to take full advantage of this and do get in touch with the bankers. Funding may not be a problem. We have a lot of emerging sectors coming up. The first speaker spoke about aerospace and defense. Government of India Government of Tamil Nadu together with Government of India has been giving a lot of emphasis on aerospace and defense sector. That is another upcoming sector along with other sunrise industries. Please do make use of it and let us push Tamil Nadu forward in all respects. Thank you so much. I once again thank Tanstia for giving me this opportunity. Thank you. Nandri Vanakkam. Thank you all gentlemen and Ma'am Grace. We will now have the inaugural and chief guest address by Mr. V. Arun Roy, IAS, Secretary, MSME. Tanstia நிறுவனத்துடைய தலைவர் திரு மாரியப்பன் அவர்கள், Sticon சேர்மன் திரு பாபு அவர்கள், Tanstia புது செயலாளர் திரு நித்யானந்தம் அவர்கள், Tanstia அனைத்து பொறுப்பாளர்கள், தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியோட துணைவேந்தர் அவர்கள், என்னோட கொலீக்ஸ் திருப்பதி கிரேஸ் அடிஷனல் கமிஷனர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், Wing Commander Madhusudani, State Bank of India, SIDBI, HDFC, Union Bank உள்ளிட்ட வங்கிகளுடைய பொது மேலாளர்கள் உள்ளிட்ட மொத்த அதிகாரிகள், இங்கே வருகிறது அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்கள், தமிழ்நாடு பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வருகிறது குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழிலதிபர்கள், மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Let me first congratulate Tanstia for organizing Sticon in such a grand manner. அது மட்டுமல்ல, இந்த மாநாடை தொடங்கி வைக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்ததுக்கு நன்றியும் தெரிவித்தது. அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது எனக்கு அளித்ததுக்கு நான் என்னோட நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாடு பொறுத்தவரைக்கும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் செக்டர் தமிழ்நாடு பொருளாதாரத்துக்கு மிக முக்கியமானது. வேளாண்மை தவிர மிக அதிக வேலைவாய்ப்புகள் அளிக்கும் துறை MSME துறை. So as far as Tamil Nadu is concerned, MSME sector is the engine for its economic growth and development. நம்முடைய அரசு இந்த ஃபேக்ட் ஒன்று MSME துறைக்கு மிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும், the amount of support not only in terms of financial support, but in terms of other schemes which has flown into the MSME sector in the last few years has been unprecedented. Subsidies we have the highest subsidy budget in the entire country among the Indian states. முக்கியமான திட்டங்கள் needs capital subsidy போன்ற திட்டங்கள் மட்டுமல்லாமல் many new initiatives support பண்ண திட்டங்கள் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு if an MSME wants to raise funds from the capital market list,
அதுக்கு சப்சிடி இருக்குது, எனர்ஜி சேவிங்ஸுக்கு சப்சிடி இருக்குது, பேட்டன்ஸுக்கு சப்சிடி இருக்குது, குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷனுக்கு சப்சிடி இருக்குது, registration of land subsidy இருக்குது. So anything which an MSME requires to move to the next level, the government has a scheme to support it. We also put a lot of emphasis on improving the infrastructure needed for MSMEs in the last 2 years. This year itself, 5 industrial estates have been opened, 8 new industrial estates are being constructed. In the August month, 2,500,000 square feet plug and play facilities will be opened in Chennai itself. For the first time, workers' hostels for migrant labor is being constructed both in Chennai and Coimbatore in partnership with industry associations like Appathur Industry Association and Cosima in Coimbatore. We have created industry-specific organizations. The choir sector, Choir Development Corporation has been created, established in Coimbatore, and 5 choir clusters are being supported by the Choir Development Corporation. Adupole Agri Exports promote pannadhukku Agri Export Promotion Corporation has been started. Food processing sector ku mattum this year around 4,000 micro enterprises are being subsidized. Palveru special sectors and special schemes uruvakappettulladu. FAME TN has been strengthened, as my colleague Grace just mentioned. Chinna clusters developed micro cluster scheme uruvaki 100 crore kitta projects in the varsham alone has been supported. 20 clusters have been supported for projects costing over 100 crores. 2 mega cluster programs have been started. So this is just to give an instance that we are covering all aspects, be it infrastructure, subsidy, credit, and export promotion and so on. But what we need to note is that a lot more needs to be done, particularly in the coming years, because the MSME sector is facing a lot of challenges. Though right now MSME sector in Tamil Nadu is doing very well. We have recovered from COVID. Our order books are fairly full. Inflation's effect has been to some extent we have met. We know that the Western countries are looking at a recession, and we are definitely going to face the pinch of that. So business next year might be difficult. There might be a fund crunch. Either we have to brace for this. Technology, many technologies are getting irrelevant. New technologies are coming in. New businesses are coming in. For example, internal combustion engine may get replaced in the next 10 years by electric motors. So a large part of our industry depends on automobile components. So a lot of financial, long-term, short-term challenges are there which we need to be cognizant of. So we need to be at the cutting edge of technology. We need to invest in technology. So we need to brace for the future. We need to know what is happening in other markets. We need to capture new markets. We need to continually improve upon products. So idukkellam புது யோசனைகள் தேவை. ஏற்கனவே பிரசிடென்ட் வெல்கம் ஸ்பீச் சொல்லியது போல, the purpose of this conference is to generate ideas and bring it to the notice of central and state governments. I want to assure Tanstia and all the entrepreneurs who have come here that all the ideas which will emerge in the course of this discussion today, we are keenly looking forward to those ideas. We will work jointly among governments and along with my banker friends and friends from various other sectors, and we will try to evolve schemes and work jointly to solve the issues which you will bring to our notice, as we have always done. Thank you very much. Thank you, sir. I now request Dr. S. Arumugam, Vice Chancellor, Tamil Nadu Open University, to release our souvenir, and the first copy will be received by Mr. V. Arun Roy.
Thank you all. May I now request the Vice Chancellor to give his special address. மேடையில் அமைந்திருக்கும் MSME செக்ரட்டரி மிஸ்டர் அருண் ராய் அவர்களே மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து டிக்னிட்டரிஸ்க்கும் ஆஃப் த டயஸில் அமர்ந்திருக்கும் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். இந்த MSMEயுடைய ஆண்டு விழா பயனுள்ள முறையில் கண்டிப்பாக இது பயன்பெறும் என்று நம்புகிறேன். இந்த ஒரு நாள் கருத்தரங்கு நன்றபடி நடக்க எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். The dignitaries will be honored now. நமது துறையின் செயலாளர் செக்ரட்டரி MSME டிபார்ட்மெண்ட் திரு அருண் ராய் IAS அவர்களுக்கு, நமது டான்சியாவின் கோவை மண்டல துணைத் தலைவர் திரு சுருளிவேல் அவர்களும், திரு ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி இளங்கோவன் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டிகள் ஷீல்டுமா அடுத்ததாக அடிஷனல் கமிஷனர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் காமர்ஸ் அவர்களுக்கு திருமுல்லைவாயல் எஸ்டேட்டினுடைய மகளிர் தொழிற்பேட்டினுடைய தலைவி திருமதி மல்லிகா துரைராஜ் அவர்களையும், வீவா சங்கத்தினுடைய தலைவி திருமதி கிருஷ்ணா அவர்களையும், அடுத்ததாக டாக்டர் திரு ஆறுமுகம் வைஸ் சான்சலர் தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி அவர்களுக்கு திரு மதுரை மண்டல துணைத் தலைவர் திரு கண்ணப்பன் அவர்களும், துணைச் செயலாளர் திரு ரகுநாத ராஜா அவர்களும் பொன்னாடை போட்டு கௌரவிப்பார்கள். அடுத்ததாக சிட்பியினுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் திரு ரவீந்திரன் அவர்களுக்கு திருச்சி மண்டல துணைத் தலைவர் திரு அண்ணாதுரை அவர்களும், டான்சியாவினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு நித்யானந்தம் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டி வருகிறார்கள். அடுத்ததாக டிட்கோவினுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு மதுசூதன், டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் திரு மதுசூதன் அவர்களுக்கு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி திரு கதிரேசன் அவர்களும், சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் அசோசியேஷனுடைய பிரசிடென்ட் திரு கணேஷ் அவர்களும் பொன்னாடை போட்டுவார்கள். அடுத்ததாக SBI GM அவர்களுக்கு சென்னை மண்டல துணைச் செயலாளர் சுவாமிநாதன் அவர்களும், தலைவர்
யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஜிஎம் அவர்களுக்கு சங்கத்தின் பொருளாளர் திரு அசோக் அவர்களும் தலைவர் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டு வரார். MSME செந்தில் அவர்களுக்கு திரு சென்னை மண்டல துணைத் தலைவர் வாசுதேவன் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டு வராங்க. திரு காசிவா காந்தி அவர்கள் பொன்னாடை போட்டு வராங்க. HDFC எக்ஸிக்யூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடென்ட் திரு சுரேஷ் அவர்களுக்கு திரு திருச்சி மண்டல துணை செயலாளர் திரு ரவீந்திரன் அவர்களும் ஐடி விங்கினுடைய டான்சியாவினுடைய தலைவர் திரு பாஸ்கர் அவர்கள் சொல்லிட்டு போட்டு சரி சந்தீப் சார் போட்டு நமது MSME திரு செந்தில் அவர்களுக்கு வாசுதேவன் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டுவார்கள். காந்தி அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள். நண்பர்களே, இது முடிந்த பின்னர் பேனல் டிஸ்கஷன் என்று மிகவும் பயனுள்ள ஒரு 4 பேனல் டிஸ்கஷனை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். தயவு செய்து டிஃபென்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் என்று நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்குண்டான முக்கியமான அதிகாரிகள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடன் பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கிறது. தயவு செய்து நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக கவனிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதேபோல் MSME கிளஸ்டர் அதற்காக ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கிறது. டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன், டிலேடு பேமெண்ட், நாம் பேமெண்ட் வரலை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு ஒரு செஷன் இருக்கிறது. இப்படியாக அனைத்து செஷன்களையும் தயவு செய்து கண்டிப்பாக கவனிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.